tratar de grabar esas presentaciones para que estén disponibles después de hoy para familias que no pudieron asistir hoy o para ustedes si quieren ver esta presentación de nuevo, va a estar disponible. Y por favor, para poder seguir adelante y tener este taller dentro de una hora o menos, queremos salvar todas sus preguntas para el final de la presentación. Y si tiene alguna pregunta sobre algún estudiante específico o su propio hijo o hija, por favor no mencione nombres dentro de esa presentación. Por favor, comuníquese con nosotros directamente, sea por teléfono o sea por correo electrónico. Wow, such a cute picture. I guess I should Yes. start. It went straight to you. There you are. All right. Mr. Gomez, introduce yourself. Good morning. Good morning. My name is Mr. Gomez. I am one of the school counselors here. Very happy to be one of the school counselors here at Darnell. This is my 4.5 year here at Darnell. This has been life-changing for me because I had most of my experience working with high school and college kids and a lot of middle school kids, but this has been very different working with elementary school kids, and I've learned a lot, I've enjoyed a lot, and I'm looking forward to this year very much. Entonces, este es el Mr. Gómez, señor Gómez, que es uno de los consejeros en Darnell. Él está cubriendo los grados de TK, Kinder Transaccional. I'm not sure if I'm saying it. Primer grado, tercer grado, quinto grado y séptimo grado. Él ha trabajado en Darnell por los últimos 4 años y medio, Mr. Gómez. ¿Es that what you said? Sí. Y también sí hablo español, pero soy bien pocho, entonces voy a dejar mi skin de traducir todo, ¿ok? Esperamos que para, ojalá la siguiente presentación, Mr. Gómez se anime a traducir su propia presentación. Pero esa es la meta. Pero está muy emocionado de continuar con Darnell y trabajar con los estudiantes. Él tiene mayoría de su experiencia es con estudiantes más grandes como de high school y middle school, pero él le encanta trabajar con todas las edades y está emocionado de continuar aquí con Darnell en este año. Yeah, my slide is not showing up. Oh, here I am. I'm after Miss Kim. Sorry about that. Okay. I don't know what happened there. So I'm Miss De Silva. I'm the other school counselor at Darnell. This will be my 2.5 year as the counselor at Darnell. This year I serve grades kindergarten, 2nd, 4th, 6th, and 8th. And previously at Darnell, I worked as a substitute for 3 years. Y ella es Miss De Silva, que es la segunda consejera aquí en la escuela de Darnell. Y ella da apoyo a los estudiantes en los grados kinder, segundo, cuarto, sexto y octavo grado. Y como consejera en la escuela, ha trabajado en Darnell los últimos 2 años y medio. Pero antes de eso, ella ha estado con Darnell y otras escuelas como maestra sustituta. Entonces, tiene experiencia en esa área también. Okay, and I'm Miss Kim. I'm the school psychologist. I serve all the students on campus, all grade levels. I've been at Darnell since 2009, so that's 11 years. 11, right? And so I've been there quite a long time. I used to be at multiple schools, but I've been at Darnell only for the past, I can't remember, but several years ago. Really happy to continue in this year. For the past few years, I've had a school psychology intern work alongside me, supporting our students and our families, and we'll continue with that this year as well. Yo soy Miss Kim, soy la psicóloga escolar y yo doy apoyo a todos los estudiantes de TK a octavo grado. Y yo he estado trabajando aquí en Darnell desde el 2009, entonces ya son como 11 años. Y estoy muy agradecida de tener empleo aquí y continuar a trabajar con los estudiantes y todas las familias. Por los últimos 3 o 4 años hemos tenido el poder tener una interna de psicología aquí en la escuela. Entonces, este año también, ahorita la voy a introducir.
Hi, everyone. Good morning. My name is Ms. Romero, and I'm the school psychologist intern. This is my first year at Darnell. So I'm still a graduate student. I'm going to San Diego State University, which is a 4-year graduate program. So I'm in my last year, and next year will be the real thing. So I'm very excited to be here. I've learned wonderful things about the students that we serve, the families that we serve and work with, and the staff that we work with too. So it's really a pleasure to be here with everyone. And similar to Ms. Kim, I will be serving all the students, all grade levels here as well. Before working as and learning what the field of a school psych was, I did also long-term substitute teach for about 2.5 years in the Los Angeles area and in the Fresno area. So I've had some experience working in the classrooms as well with a variety of different grades. Buenos días, me llamo señorita Romero, Ms. Romero, y soy la psicóloga escolar internista este año at Darnell. Estoy muy emocionada y agradecida de trabajar con ustedes, con los niños, con las familias, con los maestros. Antes de entrar en este programa, trabajé con niños en Fresno y en Los Ángeles como maestra de sustituta. Entonces sí tengo también experiencia trabajando en las clases y con los maestros también. Y muchas gracias por su tiempo. Right. So in a nutshell, this is probably the largest goal of our team. Some students require extra support, and so we are very focused on providing equity over equality. And so when you think about a lot of the services that we talk about today in our presentation, try to keep this image in the back of your mind, that these are the reason that we provide additional support to make a more equitable school, supporting all of our students' different needs. Okay. Esta imagen representa la meta de nuestro equipo, que es el objetivo más grande es proporcionar equidad en vez de igualdad. Entonces, eso lo que quiere decir es que todos los estudiantes tienen diferentes necesidades y queremos poder dar el apoyo que se necesita para ese individual. Tal vez no sea igual al compañero, pero es equidad porque esas son las necesidades para ese niño o ese estudiante individual. Entonces, de nuevo, esta imagen representa nuestros servicios, nuestra pasión y la razón por la cual estamos dando este apoyo a los estudiantes dentro de toda la escuela. So we just wanted to make sure you understand what it is that we had to do to become school counselors. Mr. Gomez and I are required to at least have a master's degree. We have a California credential. We have to continue to attend trainings and educate ourselves because the educational world and the needs of students is constantly changing. And we also have ethical and professional standards that we have to follow. We'll mention a little bit of that later. Parte de esa presentación es para poder explicarles las calificaciones y el entrenamiento que hemos tenido que tener como consejeros y psicólogos para poder estar en esta posición y apoyar a los estudiantes, familias y maestros. Entonces, para los consejeros, por mínimo están requeridos a tener una maestría, también una acreditación dentro del estado de California y continuar con la educación para asistir como asistir a entrenamientos regulares. Y eso es muy importante porque los tiempos, como sabemos, cambian y la necesidad de los estudiantes y las familias cambian de un año al otro, de un mes al otro. Entonces, para poder estar al tanto de las necesidades y de los apoyos, es importante como equipo que nosotros sigamos esa educación. Y también muy importante es continuar y mantener los estándares éticos y profesionales que son relacionados a nuestras asociaciones. So there's 3 areas of need that school counselors focus on, and that's academic achievement. We help with how students can apply different strategies
That doesn't necessarily mean, we don't provide tutoring or that type of support, but for example, study skills, skills for learning, helping students to focus better when they're in school, those types of skills. We help a lot with for students to manage their emotions and apply interpersonal skills. So those would be the social skills that they need to get along with others in the classroom and on the playground and later in life. And we also help students explore and plan for college and career options. So that tends to be more heavily the focus for school counselors in high school. But we still like to discuss career exploration with our younger students to get them excited about school and what, for them to understand why they come to school and why they should work hard. Entonces, esta pantalla enseña las 3 áreas donde los consejeros ayudan a los estudiantes. Y la primera área es en la área para aplicar estrategias de rendimiento académico. Entonces, eso no quiere decir que ellos dan tutoría en áreas específicas como matemáticas o lectura. Más bien ayudan a los estudiantes a poder identificar estrategias para poder cumplir con las metas académicas, ¿verdad? La segunda área es el manejar emociones y aplicar habilidades interpersonales. Entonces, eso es apoyar a estudiantes que también necesiten apoyo a cómo hacer amistades o cómo ser social con los demás en maneras apropiadas. En la tercera área es explorar y planificar opciones universitarias o profesionales. Entonces, eso es importante eso es importante desde chiquitos, tener esa idea de que, si quiero ir a la universidad o al colegio, sí es posible, y qué son mis opciones, y qué quiero hacer cuando yo sea grande. Entonces, eso es parte del currículo que dan los consejeros a los estudiantes desde chiquititos hasta que se van de nosotros en octavo grado. Y en octavo grado ayudan a los estudiantes a escoger su high school y sus escuelas saliendo. All right, I think this is you, Lorena, right? Yes. I was like, I'll give Miss Kim a break. So our roles as school psychs are very similar, actually, to the roles of a school counselor. We also, at minimum, are required to have a master's degree, but typically, more often than not, we receive a master's degree and an educational specialist degree. Some others go on to pursue their doctorate degree. Similarly, we're credentialed to work in the state of California and also in other states in the United States. And again, pursue continued education. It's really important. The way that our students learn changes with what's going on in the world. So it's really important for us to continue learning how to best meet the needs of our students and our families. And also uphold ethical professional standards, very similar to the school counselors as well. Los roles de los psicólogos escolares es prácticamente casi, bueno, aquí son las cualificaciones, perdón, los requisitos, básicamente son iguales a los consejeros. A mínimo tenemos que tener una maestría, pero normalmente tenemos un título de especialistas de educación, y como la señorita Kim también habló, tenemos que tomar talleres de cómo podemos apoyar a los estudiantes con muchas cosas que estén cambiando. Okay, go ahead. So what are school psychologists? Usually people think of school psychologists and they think, I don't want my child to be seen by the school psychologist. Usually there's not a positive spin on it. So I just want to explain what we are and what do we do. So we have a lot of training in the areas of learning, how students learn best, in the areas of behavior, mental health, and school systems. So we work with students, families, administrators, teachers to improve the school system to support students, and also directly with students, providing direct interventions, be it academic or behavioral based. Again, it's not tutoring, but it's supporting
students to identify how they learn best, as well as mental health supports. We also do assessments and evaluations when they're students receiving a lot of interventions and there's been documentation, and the student has the family has been speaking with the teachers, and there's possibility of referral to special education. So that's an area that we are also involved in, as well as analysis of data to make sure that we're making data-based decisions and to support students and the whole school. In addition to that, to providing the direct support to students and families, it's also consulting. So discussing, hey, there's a problem, there's something, a concern that I might have, can I run it by you? And so there's a lot of collaboration, a lot of coming up with different strategies, be it at home or at school. We're also receive training and specialty in providing culturally responsive services. We know that everyone comes in with different history, different cultural skills. So we want to make sure that we honor all of the differences, all of the cultural differences, and make sure that we provide services that are culturally responsive to them. In addition to that, the crisis prevention and response. In many ways, we're in different areas of a crisis currently, so we make sure that we are providing that crisis response to students that need it right away. En este figura enseña qué son los psicólogos escolares. Mucha gente no sabe qué es lo que hacemos o para qué estamos aquí. Entonces, les quiero decir que mucho de nuestro entrenamiento es en 4 diferentes áreas. Somos expertos en la área de aprendizaje, cómo ayudar a estudiantes para poder aprender mejor. En la área de comportamiento en el aula. Hoy, como estamos aprendiendo en virtual, el comportamiento en casa para poder ayudar a los estudiantes a enfocarse mejor. En el área de salud mental también, y también algo que hacemos mucho es trabajar con administradores y otros equipos de liderazgo en la escuela para apoyar a la escuela, a los sistemas dentro de la escuela. Entonces apoyamos y damos apoyos a los estudiantes en las áreas de académicos y de comportamiento, salud mental. También estamos involucrados en asesoramientos y evaluaciones para estudiantes que tal vez necesiten educación especial, y análisis de datos para poder dar respuestas que son relacionadas a los datos que enseñan, consultaciones para maestros y familias, y también servicios culturales que son responsivos a la cultura de la familia, que es muy importante, y también responder a crisis de prevención, y después de una crisis damos el apoyo. Okay. We might have to skip a couple slides just in the interest of time, but so I mean, I don't mean for this one, but as we're moving forward. And so this is why do children need school psychologists? In a nutshell, I kind of explained it in the previous slides. They need school counselors and school psychologists. We collaborate together to support students. So it's not one or the other, but we do it as a team effort. So this just outlines that, especially during this time of change, going from in school to in virtual learning and COVID-19, students need someone to support them and have that space to talk about the changes. So both the counselors and the psychologists are here to support. En esta área indica por qué los niños necesitan psicólogos. Lo voy a cambiar. ¿Por qué necesitan los psicólogos y los consejeros? Porque para apoyar a los estudiantes lo hacemos como un equipo, colaboramos con uno y otro para apoyar a los estudiantes, especialmente con estos cambios que hemos tenido en los últimos meses del COVID. Entonces, les digo de nuevo, nosotros los 4 estamos aquí para apoyar a los estudiantes y a las familias. So in terms of counseling support, we provide individual long-term counseling, and this applies to all of our team. We provide small group counseling, and we also provide crisis response services. So
this, you know, our choice in which direction we go is really dependent on the needs of the student. And that's usually a conversation that we have with you as parents. Can I go? Yes. Okay. Your turn. ¿Cómo apoyamos a los estudiantes? En diferentes maneras, consejería individual o en grupo. Hay también servicios de respuesta a crisis. La respuesta que nosotros damos para apoyar a los estudiantes depende de las necesidades individuales del estudiante. Entonces, antes de poder dar servicios o apoyos a estudiantes, hablamos con ustedes, con la familia y también con sus maestros para identificar las áreas de necesidad y después desarrollar el plan individualizado de consejería. Can I just interject something in here real quick, Ms. Katrina? Yeah, please. Our basic purpose as counselors and school psychologists is just to make sure that all of our students can be the best students they possibly can be. And if things in life or in their own personal life, problems, anything that arises that's going to cause them to lose focus on being students come up, our job is to help them work through that stuff so that way they can become the best students they possibly can be. Entonces, algo que dice Mr. Gómez es que una de las metas o la meta principal de los psicólogos y los consejeros es de apoyar a estudiantes para que ellos puedan ser los mejores estudiantes que puedan ser. No importa lo que esté pasando en el mundo o en el hogar o en la aula o con sus compañeros, es lo que esté pasando, estamos aquí para ayudarles para que puedan trabajar sobre cualquier dificultad que esté pasando en sus vidas personales, sociales, de cualquier cosa. Entonces, eso es algo que quería decir, Mr. Gómez. A big initiative at Darnall over the last school year and into this school year has been introducing social emotional learning throughout the entire school. We've done this in collaboration with many different people on campus, but social emotional learning, or we call it SEL, is basically that we're working to provide more education to students so that they understand their emotions, they learn how to manage their own emotions, helping them set positive goals for themselves, understanding what empathy means and how to show it to other people, how to have positive relationships, and make responsible decisions. And these, so when school is in session, Mr. Gomez and I would go into our grade level classes every other week. And during distance learning, we provide weekly videos to our students to try to teach them these skills. Una de las iniciativas que hemos tomado como Darnall del año pasado a este es apoyar a estudiantes y dar la educación en las áreas de aprendizaje social y emocional. Sabemos que estudiantes no pueden aprender si no están enfocados y tienen seguros sus emociones y sus estrategias sociales, ¿verdad? Entonces, esa ha sido una iniciativa que empezó el año pasado y estamos continuando a este año, que es, yo creo, más importante de este año de todo lo que está pasando en el mundo. Y colaboramos con diferentes grupos de liderazgo en la escuela. Entonces, el aprendizaje social y emocional, que se llama SEL, es el proceso a través del cual los niños y adultos comprenden y manejen las emociones, establecer y lograr metas positivas, para ver cómo se sienten y muestran empatía para los demás, establecer y mantener relaciones positivas y tomar decisiones responsables. Entonces, esas son las áreas que pertenecen con el aprendizaje social y emocional. Los consejeros lo que hicieron el año pasado, antes de que tuvimos que cerrar la escuela físicamente, es ellos entraban a todos los salones. Entonces, del TK al octavo grado, entraron a todos los salones y daban lecciones en estas áreas para dar esa educación directa a los estudiantes. Y desde marzo a este año,
están dando esas lecciones por video. Entonces lo que hacen es graban una lección acerca de un tema en esta área y los estudiantes están requeridos para ver ese video y hacer la actividad o reflexionar en el tema que están diciendo los consejeros. Eso es algo que vamos a continuar a hacer este año. So, Ms. De Silva, do you want me to mention the survey? I have it in here Okay. for about the workshop. No, the panorama survey? It was in your mm, notes. Oh, okay. Well, we'll see. I wanted to be conscious of time. Okay. So in addition to those direct services, which, is working one-on-one with students and in their classrooms, we also make referrals for outside counseling. This is one of our ethical guidelines that we talked about in the beginning. If a student has higher needs or just more challenges than we are adept to dealing with at school, then we'll have conversation with parents about community resources that we feel could help that student more or help the entire family. So it is a responsibility of ours to be aware of the resources that are out in the community that can how they can best serve you. So we also will speak with parents and teachers very regularly to discuss, any supports that could possibly help that student or interventions or that would help if you're having any challenges, maybe struggles at home, or even just, trying, especially right now with distance learning, how to get students on a schedule and focusing on their schoolwork and getting them motivated about school. And in addition to that, we collaborate with other community members in the best way that we can, and that goes along with our community referrals, is just making sure that we're aware of what's available to you and connecting you to those services. Otra manera que apoyamos a los estudiantes es, dependiendo la necesidad del estudiante, es posible que es necesario referir a ese estudiante a apoyos, asistencia externos, que tal vez no podemos nosotros dar ese apoyo directamente dentro de la escuela, pero es posible que hay recursos en la comunidad que sean más adecuados dependiendo de la necesidad la preocupación que tiene para el estudiante o en la familia. Entonces, algo que hacemos también. Otra cosa es consultar con los padres y las maestras y platicar sobre estrategias para apoyar a los estudiantes, especialmente ahorita que cambió el aprendizaje dentro del hogar en vez de la escuela. Es importante colaborar con ustedes para poder ayudarlos a establecer una rutina, un schedule, lo que sea que sea necesario para ayudarlos como familia a apoyar a sus hijos en casa dentro de en esta área de aprendizaje. Y también colaborar con ustedes, con padres profesionales y miembros en la comunidad para ayudar a los estudiantes a triunfar en estos momentos. So when we do provide counseling, and this is both the school psychologists and the school counselors, if we provide ongoing counseling, so that's, meeting with students regularly for individual or group counseling, parental consent is required. So we are in touch with you in terms of, providing consent. It's also our obligation to maintain confidentiality with students. So that's for all, whether you use an outside therapist or school counselor, school psychologist. We always make sure we explain to students that we are a safe place, we're a safe person. What you share with us stays with us, but there are a few exceptions. And this is when we would reach out to you as parents or families or guardians, or any other services that we maybe need. But if students inform us that someone is hurting them, if they inform that someone
that they want to hurt themselves or they want to hurt someone else, or if they give us permission. So those are different reasons why we would be able to break confidentiality. Cuando nosotros trabajamos con estudiantes en el área de consejería, antes de poder trabajar con los estudiantes, tenemos que tener consentimiento de la familia, de los padres o los guardianes, para poder tener esa consejería constante, especialmente si es semanal o cada 2 semanas. Si es algo que requiere que sea por términos largos, entonces necesitamos ese consentimiento de los padres. Otra es que algo muy importante cuando hacemos la consejería es el área de que todo lo que hablamos con los estudiantes es confidencial, y eso ayuda a mantener esa relación y how do you say trust? Esa confianza con los estudiantes. Entonces, hay ciertas razones por las cuales esa confianza puede ser quebrada, y eso es algo que nosotros platicamos con los estudiantes. Es la única manera que nosotros podemos estar platicando de lo que ellos nos están diciendo es si ellos ellos quieren lastimarse a sí mismos, si quieren lastimarse a otra persona, o si alguien los está lastimando a ellos, o también si ellos nos dan permiso para poder platicar de lo que ellos nos están diciendo con otro adulto. Entonces, esas son las razones por las cuales nosotros deberíamos quebrar esa confianza de lo que estamos platicando dentro de la consejería. I just wanted to make sure we emphasize that if students come to see the counselor, they are not in trouble. So it is not, we do not provide discipline. We're student advocates, meaning that we're there to listen and we're there to help come up with solutions. So if you get a call from the counselor, it may have been that there was a conflict at school, but we're not calling to discuss the discipline aspect of what's going on at school. We're calling to provide support and be a safe person to talk to during difficult situations. Algo que queremos enfatizar es que cuando estudiantes vienen a ver a los consejeros, no es porque hicieron algo mal, ¿verdad? Los consejeros no dan disciplina a los estudiantes por algún comportamiento. Los consejeros están ahí para poder apoyar a estudiantes, para apoyarlos en diferentes maneras, para darles una oportunidad de poder escucharlos y para poder discutir soluciones al problema que tal vez están presentando. No damos soluciones, más bien apoyamos a poder descubrir qué son posibilidades que pueden ayudarse a ellos mismos. Y también no podemos también damos un lugar para que ellos puedan expresarse sin preocupación. Yeah. Good job. So if you're wondering, when should I reach out to the counselor? We just wanted to put together a list. And it doesn't have to only be in these situations, but if you're concerned about how your child is doing in school, if there are any major family health problems that could affect your child and how they succeed in school, we complete new student intakes. If you'd like to discuss the special needs of your child, maybe there's been a recent diagnosis or any type of special needs in regards to your student. If there's an upcoming crisis. So we always appreciate it if, for example, someone that's close to the student in the home is very sick, and that would have a large impact on the student. And if we know about that in advance, we can be prepared and try to offer support throughout that process. Any other types of family difficulties can really impact how kids learn and their ability to focus in school. So if there's a divorce, even deportation or a separation, and not necessarily with parents, but even if siblings move to different homes or whoever the student is close to.
If you're experiencing homelessness or the student is in foster care, we are the designees for that population, and there's different supports that we can provide. If the student has medical concerns that we need to know about, where we need to adjust things for them in the classroom, then those are areas where we step in and we speak with the teachers and put a plan together, and it would possibly be a 504 plan. And we also help with the transition to high school for if you have any students in middle school. Entonces, ¿cuándo puedo o debo comunicarme con el consejero de la escuela? Esa es una lista, pero no son las únicas razones. Hay muchas más. Pero las que queremos comentar es que cuando tienen preocupaciones sobre el rendimiento de los estudiantes, de su hijo o hija, cuando hay tal vez problemas de salud familiar, ingreso de nuevos estudiantes. Cuando son nuevos estudiantes, los consejeros invitan a las familias para poder tener una encuesta acerca del estudiante, su historial académico, familiar y maneras que podemos apoyarlo en la escuela cuando de nuevo llegan a Darnall. También hablar de las necesidades especiales de su hijo es otra área. Discusión temprana de crisis potencial. Entonces, si usted ve que está pasando algo en la familia que puede seguir como un crisis para su hijo o hija, es importante practicar con nosotros lo más temprano posible para poder prepararnos y ayudar al estudiante. Especialmente cuando si hay un familiar tal vez que esté enfermo durante esos tiempos que usted sabe que le va a afectar a su hijo o hija, sabiendo que su familiar está enfermo, nos puede platicar de eso para nosotros poder platicar con su hijo o hija. O para ustedes darle ese apoyo a su hijo directamente. Otras razones es si hay dificultades o preocupaciones familiares, como si hay un divorcio, una deportación o separación de padres, son otras razones por las cuales nosotros podemos apoyar a sus familias. Si hay una falta de vivienda o cuidado de crianza, si hay preocupaciones médicas, entonces, por ejemplo, si su hijo tiene algo médico que le va a impedir a triunfar en la aula o en su aprendizaje, notifíquenos para que nosotros podamos platicar con usted, colaborar con sus maestros. Y es posible que podamos desarrollar un plan para apoyarlo. Y este plan usualmente son los planes 504, así se llaman, pero son planes que necesitan los estudiantes para poder triunfar especialmente si es relacionado con algo médico. Y también si están a punto de estar en el octavo grado y van a entrar a la high school, es otra razón por la cual queremos poder platicar con familias y los estudiantes para apoyarlos con esa transición. Okay, so I know that we're at time, so we'll go ahead and go to questions. We do want to make sure there's several ways you can contact us. Please access our website. It has so much information. It will have this workshop is listed on there, the recording of this, and you can complete a referral form. Entonces, sabemos que ya estamos a tiempo, entonces que nomás les queremos decir que hay diferentes maneras que pueden comunicarse con nosotros. Está el sitio de web del Centro de Consejería. Por favor, visita ese sitio porque ahí va a estar las grabaciones de estas presentaciones y mucha información y recursos que están ahí disponibles para todas las familias que pueden tener acceso. También hay otro sitio de educación especial. Va a estar ahí también nuestro email, correo electrónico, los teléfonos, y también hay una forma de referencia que si usted quiere que su hijo o hija hable con el consejero, usted tiene alguna pregunta y nomás quiere escribir una referencia, hay una forma dentro del sitio de consejería y también educación especial están en las dos áreas que usted puede llenar esa forma y nosotros recibimos esa referencia y nosotros le llamamos a usted para poder platicar de la preocupación. All right.
Okay, so Mr. Gomez, if we are going to open for questions, and Mr. Gomez is going to discuss our next workshop, which is next Friday. Okay. So if anybody has any questions, you guys can go ahead and just ask them now. You can unmute yourself and ask them, or type them in the little chat box, and we'll try to get to them. Entonces, este es tiempo para preguntas. Si tiene alguna pregunta, lo puede decir en voz alta o lo puede escribir en la ventana de chat. Okay, or you could raise your hand. Well, I just introduced, well, next week, it's next Friday, right? We're going to do it, Mr. Silva? Yes, next Friday, the 18th. Yeah, so next Friday, we're going to have another workshop. I know I didn't get to do much on this because Mr. Silva kind of took the lead on it, and she did a wonderful job, and Ms. Kim did a wonderful job translating, but next week, I'm going to try to make up for it and run a workshop. It's going to be an open conversation for the workshop, and the focus of it will be, how do I have a better relationship with my student, especially during these times right now when we're all kind of living really close together and we're packed in together for 24 hours a day pretty much now. Before, we used to send our students off to school and they'd be out for 8 hours and I would get to go to work for 8 hours, but now for some of us, we're at home all day together. So I want to just talk about how to go about having a better relationship with my son or daughter during this time. And we'll have an open conversation next week, okay? Where I may have some tips for you, but you guys may also have some tips for us on how you have that better relationship with your son or daughter. Entonces, el viernes próximo, al 18 de septiembre, Mr. Gómez va a dar un taller para todas las familias, padres que quieran participar. Y es más bien, no va a ser informal como ese, con una presentación, más bien es un taller abierto para poder tener una discusión, una plática en voz alta con todos. Acerca de apoyos que tal vez necesiten o cómo ustedes están haciendo para apoyar a sus hijos en casa. Lo más importante es, nosotros estamos ahí para poder facilitar esa conversación, dar nuestros consejos, pero a la misma vez ustedes dar sus consejos y aprender de sí mismos. Entonces, de nuevo, es un taller de plática para poder aprender de uno mismo. All right, well, if there's no questions, we are going to stay on here for the next, at least until 11 o'clock. We will send this out, but we would love to hear from you. This is a link where we've created a really short form. It's also available on our website. If you go to the parent section, which I will show you right now, we would like to hear what types of workshops you would like. So they're not all going to be us talking about ourselves and what we do. That was just for this introductory one for you to hopefully have a better understanding of our team. But for future workshops, it's pretty wide open. Next month, we will be focusing on suicide prevention, and that's a school-wide initiative for staff, students, and parents. But after that, so if you look here on our website and you scroll down, we have lots of different options of workshops we can provide to give you some valuable information, or you can even write in ideas if we didn't include anything. If you scroll farther, we also have it in Spanish. It should only take 1 minute. So please give us your input because we would rather provide valuable information to you. And again, this is the workshops, yeah. That was long. Okay. Entonces, la meta es tener estos talleres cada mes que son enfocados a un tema específico. El primer taller del mes y el segundo taller del mes es conversación, una plática informal, ¿verdad? Entonces, para la próxima semana, perdón, el próximo mes queremos tener un taller enfocado al tema que ustedes quieren, ¿verdad? Que la necesidad que ustedes están identificando.
Entonces, para poder identificar los temas que usted quiere tener más información acerca de esos temas, hay una encuesta dentro del sitio de web de la consejería. Está en inglés y en español, y no solamente les va a tener como un minuto para completar la encuesta, pero son diferentes temas que tal vez usted quiera tener más información o un taller acerca de ese tema. De nuevo está en inglés y en español. Entonces, este primer taller más bien fue introducirnos a nosotros, a ustedes, para que sepan un poquito acerca de nosotros, pero los próximos meses van a ser talleres acerca de esta encuesta y lo que ustedes nos están diciendo. Great. Well, ¿Alguien tiene alguna pregunta o nada? yeah. We are finished, but again, we will stay on here for the next several minutes. Algo también, si ustedes tienen amistades, familiares en Darnell que tal vez no están aquí, anímelos a que vayan a esta encuesta para que nos digan acerca de qué temas quieren tener esos talleres. I was just mentioning that if you have, other families that come to Darnell that couldn't make it to this workshop, please let them know about the workshop, but also encourage them to fill out this survey so we can better strategize and identify the topics that are specific to your needs.